Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic is usages of prefixes and suffixes. Part 8 video you have come here. Total videos 178 videos are there. Prefixes. You fix few letters before a word to change the meaning of the word, to change the part of speech. Suffixes. You are fixing certain letters behind the root word to change the part of speech, to change the meaning of the word. It is called suffixes. Prefixes and suffixes. Could you say an example for prefixes and suffixes? Both prefix and suffix is there. Underestimate. It is only prefix is there, root word is there. With suffix, understandable, unhappiness. Stand is the root word, under is the prefix, able is the suffix. Understandable, it changes into adjective. Understand, it is a verb. Stand is a verb. Unhappiness, happy is the root word, un is the prefix, ness is the suffix. So unhappiness is a noun. So prefixes and suffixes. Now we have finished prefix. Now we have come here to suffixes. Suffixes are the letters used behind the root words. Root word is the main word to change the parts of speech. Parts of speech means what? How many parts of speech are there? 8. Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Using the suffix you can change the part of speech from noun to verb, verb to adjective. Like suffix to form verbs. When you use suffix it changes into verbs. Suffix to form adjectives. For example, as I have told you, see beauty, beautiful. If you add ful, it becomes adjective. So suffixes to form adjective, suffix to form noun. Any noun suffix. Introduce is a verb. Introduction, it's a noun. Suffix to form adverbs. Adverbs. For example, once again, see love, lovingly, it becomes an adverb. So certain these suffixes are used to form verbs with the root word, suffixes to form adjectives, suffixes to form noun, and suffixes to form adverbs. Now coming here, suffix to form verbs. To change the word into a verb, we use suffixes. For example, when we add, what we add? En as a suffix. Root word with en. Root word with izd or isz. It becomes a verb. With the root word, if you add ify, it changes into verb to adjective or noun. So when we add en, izd or isc or ifi to adjective or to a noun, the word changes to verb. Verb means what? It has present tense, it has past tense, it has future. So when you add en, izd or isc or ify to the root word, to the adjective or noun, the word changes into verb. For example, you see en added to adjective and noun to form verbs. Bright, you add en, bright. Bright is an adjective. It is a bright light. It's a bright, what is a day? Bright atmosphere. So when you add bright with en, it becomes brighten. It is a verb. Brightened. Past tense will brighten. It becomes a future verb. Brighten. Quick. Quick is an adjective. It's a quick work. You add en, quicken. It becomes verb. Make it fast. You're telling somebody to make it fast. Quicken the work. It becomes a verb. Strength. It is a noun. Strength. Elephant has a lot of strength. He has a lot of strength. Strength is the power, right? When you add en, it becomes an verb. Strengthen. Strengthen. Indian army strengthened its power by buying lot of weapons. Strengthen means to strength. So you are adding en with the adjective and noun to form verbs. And coming here, izd or isc, izd or isc are added to noun to give a verb. You are adding izd or isc, then
the word changes into verb. For example, the root word suffix, the root word is sympathy. Sympathy is a noun. What do you mean by sympathy? To show your feelings, to show your grievances. Sympathy is a noun. When you add IZD or ISC, it becomes a verb. Sympathize. Sympathize. You can use either ISC or IZD. Both are same. ISC or IZD. Sympathize. Sympathy. Can you form a sentence using sympathy? We have a lot of sympathy for tsunami victims. We have sympathy for the orphan children. Sympathy. Sympathize. You are changing into verb. He sympathized. He sympathized with the poor people and he gave donation. Real. Real is an adjective. Is a real doll. It's a real. What is that? It is a real. Anything you can say. It's a real picture. Realize. You are able to understand. So you are adding ISZ or IZD to form a verb. Realize. He realized his mistakes. Now coming here. Nation. Nation is a noun. India is a nation. Nation is a noun. You are adding IZD or ISZ to change it into verb. Nationalize. Nationalize means what? Something is there in private. You are making it as a government property. Nationalize. The government nationalized the banks. Memory. Memory is a noun. Memory. What is that memory? His memory power is good. His memory is good. Memorize. It becomes a verb. You add ISZ or IZD. Both are same. Memorize. You try to by heart. You memorize. Now, when you add IFE is added to word, noun or adjective, IFY, to give a verb. See, the root word is simple. Simple is an adjective. He is a simple man. It is a simple formula. Adjective, simple. You add IFY, it changes into simplify. It becomes a verb, simplify. Beauty. You add IFY, what happens? It changes into beautify. Beauty. The children's laughter is a beauty. The sunrise is a beauty to watch. Beautify. Please beautify your house. Please beautify beautify your face. So it becomes a verb. Beautify. What is the past tense? Beautified. Now you are adding mode. Mode means what? The way, the form. You put IFY as a suffix, it changes into modify. Mode, what is that? Method. The mode of studying, the mode of operating the computer, the way of operating the computer. So the mode, it is the way, the path, the form. Modify, try to change. The past tense is modified. He modified the program. Next, intense as an adjective. He did an intense work. Intense. When you add IFI to the adjective, intense, what happens? Intensify. Make it stronger. This is what intensify means. Modify, intensify. Able to understand? No doubt about it. So once again, let me say, usage of suffix, you are fixing certain letters behind the root word to change the word into a verb or adjective or an adverb. Certain suffixes like en, izd, isc and ify, when it is added with adjective and noun, it becomes a verb. Bright, brighten, quick, quicken, strength, strengthen. Sympathy, sympathize, real, realize, nation, nationalize, memory, memorize, simple, simplify, beauty, beautify, mode, modify, intense, intensify. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Very clear. Students, to come forward and let us see how do you answer the questions. Come. Okay, what do you understand? If we add certain words before or after a word, after the root word, we got another verb. Verb or we can change the meaning or the parts of speech. Good.
For example, see, we have written beauty. Beauty is a noun, isn't it? Beautify is a verb. Beauty and beautify. Okay. Can you form a sentence using beauty and beautify? Beauty. Beauty as a noun and beautify as a verb. You should beautify your house. Very good. It is a verb and beauty as a noun. To see sunrise is... It is a beauty to watch the It's a sun beauty rising, isn't it? It's a beauty. Okay, fine. Yes, Miss Puvarasi, could you tell me what you understand by this topic? If we add any words to the given root word, it changes the meaning of the word or even the parts of speech. Okay. Now, beauty and beautify, these root words are changing with the suffix you get, noun to verb you get, isn't it? Yes. Okay. Beauty, you add ful, it becomes an adjective, beautiful. Beautiful. Beauty, you add iful, it becomes an adjective. Could you form a sentence using beautiful? A sentence using The beautiful. peacock dance is very beautiful to watch. Peacock dance is very beautiful to watch. Okay, you add fully, it becomes an adverb, beautifully. Can you form a sentence using beautifully as an adverb? The painter beautifully painted the portrait. The painter painted the portrait beautifully, right? It becomes a, so the word beauty as a noun changes into verb beautify, it changes into adjective beautiful, it changes into adverb beautifully. Hope you are able to get it. Yes, sir. Okay, good. Sit down. Sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். யூசேஜ், பயன்பாடுகள் ஆஃப் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், முன்னொட்டுக்கள். வார்த்தைக்கு முன்னாடி சில எழுத்துக்களை ஒட்டும் பொழுது மூல வார்த்தையின் பக்கத்திலே அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஹாப்பி என்று சொல்கிறோம், அன்னு முன்னாடி யுவன் சேர்த்து கொண்டு விட்டால் அன்ஹாப்பி, சந்தோஷம் இல்லாத தன்மை. அன்ஹாப்பி, அதான் ப்ரிஃபிக்ஸஸ், அது மூல வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸஸ், பின்னொட்டுக்கள், வார்த்தையினுடைய பின்னால் சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அன்ஹாப்பினஸ், நெஸ் என்றால் தன்மையாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ முன்னொட்டு பின்னொட்டினுடைய 8வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 178 பார்த்து விட்டீர்கள், 178 பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். யூசேஜஸ் ஆஃப் சஃபிக்ஸ், பின்னொட்டுக்களினுடைய பயன்பாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். வொகாபுலரி பவர்லே உங்களுடைய பேச்சினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு, பேப்பர் படித்து கொள்வதற்கு, இவை அனைத்திற்கும் இந்த முன்னொட்டு பின்னொட்டுக்கள், சொற்களினுடைய அந்த அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள். சஃபிக்ஸஸ் ஆர் த லெட்டர்ஸ், பின்னொட்டுக்கள் என்பவை எழுத்துக்கள் யூஸ்ட் பிஹைண்ட் த ரூட் வேர்ட்ஸ், அது மூல வார்த்தை. மூல வார்த்தை என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையை முன்னோட்டு இல்லாமல் பின்னோட்டு இல்லாமல் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூல வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பின்னாடி சில எழுத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், சேஞ்ச் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா பேச்சினுடைய பாகங்கள். எந்த ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ஒன்று பெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும், வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், பெயர் உரிச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், வினையுரிச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும், பிரதிபெயர் சொல்லாக இருக்க வேண்டும், முன்னிடை சொல்லாக இருக்க வேண்டும், கூட்டிடை சொல்லாக இருக்க வேண்டும், ஆச்சரிய சொல்லாக இருக்க வேண்டும். இந்த சஃபிக்ஸ் ஒட்டுவதன் மூலம் வார்த்தைக்கு பின்னாடி அந்த பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், இந்த பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக ஒரு சொல் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், இந்த பின்னொட்டுக்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை பெயர் ஒரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் நவுன், இந்த பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக அந்த வார்த்தை பெயர் சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்வர்ப்ஸ், இந்த சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது அது வினையொரு சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், வினைச்சொல்லாக மாற்றும் பொழுது ஆக்டிவேட். உதாரணத்துக்கு என்ன, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சேர்த்தும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, பிரைட், பிரைட்டன் வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. அட்ஜெக்டிவ்
உதாரணத்துக்கு பியூட்டின்னு சொல்கிறோம், பியூட்டி கூட FUL சேர்க்கும் பொழுது பியூட்டிஃபுல் அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் நவுன் பின்னொட்டு TY சேர்த்தும் பொழுது பியூட்டி என்று மாறிவிடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் அட்வர்ப்ஸ் பியூட்டிஃபுல் கூட LLY சேர்த்தும் பொழுது பியூட்டிஃபுல்லி அழகாக என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ பின்னொட்டுக்கள் மூலமாக வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை மாற்றி விடுவோம், அது பேச்சினுடைய பாகங்களை மாற்றி விடுகிறது. சஃபிக்ஸ் டு ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ், இப்போ தலைப்பு நமக்கு பார்க்க போகிறது பின்னொட்டுக்களை ஒட்டுவதன் மூலமாக அந்த மூல வார்த்தை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. when we add நாம் சேர்க்கும் பொழுது எந்தெந்த எழுத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும்? EN மூல வார்த்தையுடன் EN, மூல வார்த்தையுடன் IZD அல்லது ISC சேர்த்திக் கொள்ளலாம், அது வினைச்சொல்லாக மாற்றும். மூல வார்த்தையுட IFI பெயரொரு சொல்லோட IFI சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அல்லது IFI பெயர் சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. the word changes to verb, அந்த வார்த்தை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. EN added to adjective, இந்த மூல வார்த்தையுடன் இந்த adjective பெயரொரு சொல் அல்லது noun கூட EN சேர்த்தும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ரூட் வேர்ட்னா மூல வார்த்தை, இங்க பாருங்க பிரைட், பிரைட்னா ஒளி, அது வினைச்சொல்லாகவும் வரும் அட்ஜெக்டிவாகவும் வரும் பிரைட். இதனுடன் EN சேர்த்துக்கொள்ளும் பொழுது பிரைட்டன் ஒளிமயமாக்கு, ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொல்கிறது பிரைட்டன். இறந்த காலம் பிரைட்டன். குவிக் வேகமான, இது கூட EN சேர்த்துக்கும் பொழுது குவிக்கன் வேகப்படுத்து, குவிக்கன் த ஒர்க் வேகப்படுத்தினான். இது ஸ்ட்ரெங்க் வலிமை, இது பெயர்ச்சொல், அவனுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கிறது, அவனுக்கு நிறைய பவர் இருக்கிறது. ஸ்ட்ரெங்க் கூட EN சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸ்ட்ரெங்தென் வலிமையை உண்டாக்கு. அடுத்ததாக IZD and ISC, IZDயும் ISCயும் பெயர்ச்சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. IZD அல்லது ISC ரெண்டும் ஒன்றுதான். இது மூல வார்த்தையுடன் சேர்க்கும் பொழுது, அது மூல வார்த்தை என்றால் பெயர்ச்சொல்லுடன் சேர்க்கும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு சிம்பத்தி, சிம்பத்தினா இரக்கம். they have lot of sympathy towards the poor people, ஏழை மக்கள் மேல் அவர்களுக்கு ரொம்ப அனுதாபம் இருக்கிறது. சிம்பத்தினா அனுதாபம். sympathize இரக்கம் கொள். he sympathized with the poor people, அவன் ஏழை மக்களிடம் இரக்கம் காட்டினான். இரக்கம் காட்டுவதை sympathize, இரக்கம் என்பது noun, sympathy. real உண்மையான, real உண்மையான, it is a real picture, உண்மையான ஒரு வரைந்த படம், அது டூப்ளிகேட் அல்ல. ரியல் உண்மையான என்று வருகிறது. ரியலைஸ் உணர்ந்து கொள்ளுதல், உண்மைகளை உணர்ந்து கொள்ளுதல். ரியலைஸ் ஐஎஸ்சின்னு சேர்த்துக்கலாம், ரியலைஸ் ஜெட்டின்னு சேர்த்துக்கலாம். உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளுதல், அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. நேஷன் தேசம், இந்தியா இஸ் ஏ நேஷன், இந்தியா ஒரு தேசம். நேஷன் என்பது பெயர்ச்சொல் கூட ISC IZD சேர்த்து கொள்ளும்போது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. நேஷனலைஸ் அல்லது நேஷனலைஸ், இது வினைச்சொல். தேசியமயமாக்கு. கவர்மெண்ட் நேஷனலைஸ்ட் ஆல் த பிரைவேட் பேங்க்ஸ், இந்தியா அனைத்து வங்கிகளையும் தேசியமயம் ஆக்கியது. ஸோ இது வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. மெமரி ஞாபகம், ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் மெமரி, எனக்கு நிறைய ஞாபகங்கள் இருக்கிறது. மெமரைஸ் மனப்பாடம் பண்ணிக்கொள், பை ஹார்ட் பண்ணிக்கொள், ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். மெமரைஸ், மெமரைஸ் இது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. IFI is added to noun, ஒரு பெயர் சொல்லுடன் ஆர் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல்லுடன் IFI சேர்த்தி கொண்டால் அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ சிம்பிள் சாதாரணமான, இட் இஸ் எ சிம்பிள் ஒர்க். அது எப்படிப்பட்ட வேலை? சாதாரண வேலை. அந்த சாதாரண என்பது பெயர் ஒரு சொல் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, அது வினைச்சொல்லாக மாற்றும் பொழுது சிம்பிளிஃபை சாதாரணமயமாக்கு, சாதாரணமாக்கு. ஈ சிம்பிளிஃபைட் த ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலா என்ற அந்த திட்டத்தை ரொம்ப எளிமையாக்கினார், வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பியூட்டி அது பெயர்ச்சொல், அழகு என்று வருகிறது. பியூட்டிஃபை இது பெயர்ச்சொல், IFI சேர்த்தி கொண்டால் அழகுபடுத்து. இட் இஸ் எ பியூட்டி டு வாட்ச் த சன்ரைஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சூரியன் வரும்பொழுது பார்ப்பதற்கு ஒரு அழகு என்று சொன்னார்கள். பியூட்டிஃபை அழகுபடுத்தினார். She beautifies her house, அவள் தன்னுடைய வீட்டை அழகுபடுத்துகிறார். மோட், மோடுனா ஒரு வழி, ஒரு அமைப்பு. மோட், the mode you have to pay through cash அல்லது DD
இட் இஸ் த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட். அதுதான் மோடுனா அதுதான் வழி. நீ பணத்தை கல்லூரிக்கு கட்ட வேண்டும் என்றால் அதை வங்கி டிடி மூலமாக செலுத்த வேண்டும். இட் இஸ் த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட். மோடுனா வழி. மாடிஃபை என்றால் மாற்றத்தை உண்டாக்கு. he modified the building. அவன் தன்னுடைய வீட்டை அவன் மாற்றி அமைத்தான். மாடிஃபை அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இன்டென்ஸ் தீவிரமான. இன்டென்ஸ் இட் இஸ் ஏ இன்டென்ஸ் ஒர்க். அது ஒரு கடுமையான தீவிரமான வேலையாக இருக்கிறது. இன்டென்சிஃபை கடினமாக்கு. he intensified his work. அவன் தன்னுடைய வேலையை கடினமாக்கினான், தீவிரமாக்கினான். ஸோ நண்பர்களே, சஃபிக்ஸஸ் என்றால் பின்னொட்டுக்கள். இந்த ஒரு சில எழுத்துக்களை பெயர் சொல்லுடனோ வினைச்சொல்லுடனோ பெயர் ஒரு சொல்லுடனோ சேர்க்கும் பொழுது அது பேச்சினுடைய பாகத்தை மாற்றிவிடுகிறது, அர்த்தத்தை மாற்றிவிடுகிறது, பெயர் சொல்லிலிருந்து வினைச்சொல்லாக மாற்றிவிடுகிறது, பெயர் சொல்லிலிருந்து அட்ஜெக்டிவாக மாற்றிவிடுகிறது, பெயர் சொல்லிலிருந்து அட்வர்பாக மாற்றிவிடுகிறது. நாம் பார்த்தது இஎன், ஐஎஸ்ஐ, ஐசெட்டி, ஐஎஸ்சி, ஐஎஃப்ஐ இவைகளை எல்லாம் பெயர் சொல்லுடனும் பெயர் ஒரு சொல்லுடனும் சேர்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. பிரைட், பிரைட்டன், குவிக், குவிக்கன், ஸ்ட்ரெங்தன், sympathy, sympathize, real, realize, nation, nationalize, memory, memorize, simple, simplify, beauty, beautify, mode, modify, intense, intensify. நண்பர்களே, இதை புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சஃபிக்ஸும் உங்களுக்கு ஒகாபுலரி பவரை டெவலப் பண்ணணும்னா இந்த ப்ரிஃபிக்ஸும் சஃபிக்ஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். லுக் என்றால் என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. லுக் நோக்குவது, பார்ப்பது. ஓவர் லுக்னா என்ன? முன்னாடி ஓவரை சேர்த்தி கொண்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுது? ஓவர் முன்னொட்டு. ஓவர் லுக்னா கண்டுக்காதே, கண்டுக்காதே. ஓவர் லுக் எதை திட்டிகிட்டே இருக்கான், ஐ ஓவர் லுக்ட், கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருக்கேன். ஓவர் லுக்னா கண்டுக்காத, டோன்ட் பாதர். லுக்குனா பார்ப்பது, ஓவர் லுக்னா அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை, கண்டுக்காமல் போகிறது. ஸோ அந்த முன்னொட்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன். இனி வரக்கூடிய வீடியோவிலே இன்னும் பல சஃபிக்ஸஸை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.